All of you, good afternoon, namaste, welcome to today's live session. ఈ రోజు 11వ లైవ్ సెషన్లో మనం ఉన్నాము. అందరికీ సాదరంగా ఆహ్వానం తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఇంగ్లీష్లో మనము ఈరోజు వర్క్ బుక్స్ గురించి, దాని యొక్క యూటిలిటీ గురించి, యూసేజ్ గురించి, ఎలాగనే అంశాల గురించి మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. మరి ఇంగ్లీష్లో 4th సెషన్లో ఉన్నాం. అందరికీ సాదరంగా ఆహ్వానం తెలుస్తున్నాను. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ని దీక్ష ఏపీ దీక్ష అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లోను, పోర్టల్లోను, అలాగే దీక్ష పోర్టల్ దీంట్లోనూ మీరు యాప్లోనూ చూడడం జరుగుతుంది. అందరికీ స్వాగతాన్ని తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈ కార్యక్రమము లో ఈరోజు గెస్ట్గా మనకు రిసోర్స్ పర్సన్గా ఉన్నటువంటి ఏస్తేరు రాణి బి వీరు మనతో పాటు ఉన్నారు. వీరికి నమస్కారాన్ని తెలియజేసుకుంటూ సాదరంగా ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మనతో పాటు పోకూరి శ్రీనివాస్ గారు, అలాగే సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ అయినటువంటి రమేష్ గారు కూడా ఉన్నారు. మీకు మరీ స్వాగతాన్ని తెలియజేసుకుంటూ, ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి సమగ్ర శిక్ష, అలాగే సమగ్ర శిక్ష ఎస్పీడి అయినటువంటి శ్రీ వెట్రిసెల్వి మేడం గారికి సాదరంగా నమస్కారాన్ని తెలియజేసుకుంటూ, మరి సమయాన్ని వృధా చేయకుండా మనము ముందుకెళ్దాం. ఐ రిక్వెస్ట్ పోకూరి శ్రీనివాస్ గారు టు give important instructions regarding any technical instructions regarding today. Thank you. Thank you, team. Good afternoon, Andhra Pradesh. So today is the third day for English course. ఈ రోజు డేటాబేస్ చూసినట్టయితే మనం ఇందులో ఈ కోర్స్ని 2 హెడ్డింగ్స్ నడుపుతున్నాం. ఒకటి ఇంగ్లీష్ కోర్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ప్రైమరీ కోర్స్ అని. ఆఫ్ కోర్స్ రెండింటిని చూస్తున్నారు. ఒక కోర్సుని 25,000 మంది చేస్తున్నారు, ఇంకో కోర్సును 18,000 మంది చేస్తున్నారు. సో రెండో దాంట్లో పోర్ట్ఫోలియో లేదని చెప్పారు, దాన్ని కూడా అప్డేట్ చేస్తాను. మీరు ఎందులో చేసినా సరే ద సర్టిఫికెట్ విల్ బి డెలివర్డ్ అండ్ ఆల్ ద కంటెంట్ విల్ బి మేడ్ అవైలబుల్ ఇన్ బోత్ ద కోర్సెస్. సో చాలా మంది అడుగుతున్నారు, సార్ ఈ కోర్స్ చేయాలా ఆ కోర్స్ చేయాలని. ఏది చేసినా పర్వాలేదు, యూ కెన్ డూ బోత్ లింక్స్ అన్నమాట. రెండోది నెక్స్ట్, చాలా మంది దీన్ని ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ మీద ట్రబుల్ ఫేస్ చేస్తున్నట్టు నాకు పెడుతున్నారు. మన SRGs కి చాలా మందికి అంతకుముందు నిస్తాలో చేసిన వాళ్ళకి మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే మీ పేరేంటి పెట్టారనే లింక్ను కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు మీ SRGని కాంటాక్ట్ చేయండి, నేను వాళ్ళకు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాను. వాళ్ళు మీ పేరు చెప్తారు, కరెక్ట్గా మీరు పేరు ఏం పెట్టారు అనేటువంటిది. సో దాన్ని మీరు టైప్ చేస్తే మీ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, మీరు ఫర్ ఎవర్ వీటిని కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాలి. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎలా ఉంటుందో ఈ దీక్ష అకౌంట్ని కూడా పెట్టుకోండి. మన ఫర్దర్ ఆల్ ట్రైనింగ్స్ విల్ బి డన్ ఇన్ దిస్ అకౌంట్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ మేము ఎన్నో రకాల కోర్సులు ఇందులో దొరుకుతాం కాబట్టి ఆల్వేస్ బీ రెడీ విత్ దీక్ష అకౌంట్. దీక్షలో ఉండేటువంటి అదర్ కోర్సెస్ని, అదర్ కంటెంట్ ని కూడా చూడండి. మీ స్టూడెంట్స్ కి ఇందులో ఉన్న కంటెంట్ లింక్స్ పంపించండి. ఈ హ్యాబిట్ అందరూ కూడా అలవర్చుకుంటారని ఈ సెషన్ పూర్వకంగా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ టీమ్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ విత్ యువర్ సెషన్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఐ రిక్వెస్ట్ టీవీఎస్ రమేష్ గారు టు టాక్ ఆన్ టుడేస్ టాపిక్ ఇన్ ఏ brief. Thank you very much sir. Thank you Ismail. Thank you, Ismail. Today we are at third session in English online training program. Today we are going to discuss about how to utilize workbook in our classrooms. Before going to this particular topic, we should remember certain things, particularly philosophy of what is the philosophical background of the lessons in our textbooks. And the same way, yesterday we discussed about transactional processes. What steps the teacher should follow during teaching learning process. The suitable teaching learning process helps the students as well as teacher to reach their expected outcomes. So every teacher should read lesson at least minimum of 5 times before writing the lesson plan. Why? Because if the teacher understands the philosophy behind the textbook, philosophy behind each and every word, why that particular word is used in that particular context, we should understand properly. Then only we should
opt or select suitable activity for the lesson transaction. So after getting confidence, after getting clear understanding about the context, then the teacher should conduct activities in the classroom. This is first part. It plays a dominant role in teaching learning process. Lesson teaching plays a dominant role in teaching learning process. Okay, after completion of the lesson, we should assess where we are. We should assess, is the student actually understand the concept or not? Is the student capable to understand the concept? So this particular purpose, we have another supporting material with us, that is nothing but workbook. Workbook objective is to reinforce the concepts what discussed in the previous classroom. So textbook and workbook both play a dominant role in our classroom teaching learning process. Teacher should know why that exercises or activities suggested in the workbook. Teacher should understand what strategies we have to adopt to completion of these workbook activities. Is it a whole class activity, or it is individual activity, or it is a group activity? Why the workbook is designed in that way? After completion of 45 minutes of the period, the teacher should work on workbook. So the teacher must understand textbook as well as workbook, teaching learning processes of workbook as well as teaching learning processes of workbook. So teacher should have competent authority both textbook and workbook. There are some classroom problems dealing with workbook. At the time of conducting of activities with workbook, some children complete the activities in a minimum of timeline. Some people can complete within 1 minute, 2 minutes. What the teacher can do after completion of this activity? Some students cannot understand how to complete the activity. Shall we conduct group activity for those students or not? So these are all the challenges while working with workbook. In some cases, some children complete all the textbook activities within 1 day or 2 days. It is also create some problem for the teacher. So the teacher should know how to instruct the students to workbook activities. At the same time, how to extend the activity. Some activities are there in the textbook, but that is not sufficient to understand the concept very well. So at that particular time, teacher has a capacity to extend of that activity. Extension of activity plays a vital role in workbook learning process. So keeping in mind all these points, our respected resource person Esther Madam is very much interested English teacher. She taught very well in his school. She worked a lot on English subject as well as English teaching strategies. So now today, she is going to address all these things in her session. Respected teachers, we all should utilize this great opportunity and get some knowledge. We will utilize these knowledge in our classroom for our children. So our objective is to make a confidence among teachers to conduct English classrooms with a confident and a grateful manner. Thank you, sir. Yes, sir, ma'am, please continue. Okay, thank you, sir.
Thank you. Good afternoon, everyone. A very warm welcome to the third module of CLEP English Training. And as Sir told, I'm Esterani Bandi, working as STT at MPP School, Lagadapadu Village, Padakurpadu Mandal, Guntur District. I hope you understood very well in the previous two sessions about the philosophy of the textbook, the various segments that newly addressed, newly introduced in our new English textbook, and also how to transact effectively a classroom transaction. So in today's session, I would like to give a note on third module, that is understanding of our new English workbook. Can I share the screen, sir? Please, madam, please. Your screen is visible, madam. Okay, sir. Okay. Understanding of the new English workbook. Okay. Before going to my session, I would like to start my session with one quotation by Benjamin Franklin. Tell me, I forget. Teach me, I remember. Involve me, and I learn. So I think this quotation is very applicable to this session. So the gist of this presentation is the importance of the workbook, salient features of the workbook, and finally, how to transact workbook activity in the classroom. Okay, to begin with, let's know the importance of the workbook. I hope this workbook is very new in our classroom activities. Because it introduced, as a sir told, it is introduced in our curriculum in this era only. The workbook is very essential for English teaching process. It has become a powerful tool in the classroom. అవునండి, మనం కనుక దీన్ని ఒక ప్రాపర్ వేలో కరెక్ట్గా ఏ మోటోతో అయితే దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారో దాన్ని మనము కనుక స్కూల్లో కరెక్ట్గా దీన్ని తీసుకొని వెళ్ళగలిగితే we can divide the classroom teaching in two parts, before workbook and after workbook. I can surely say, in order to acquire sound command knowledge of English language, our department, our government is introduced curriculum reforms to reinforce the student, to strengthen the student, to improve the learning skills of the student. For that, some meticulous steps have been taken up in designing this workbook. So this workbook is reinforced to the children that what learn in the classroom activity, in the classroom, that in textbook. So it strengthens the children's what learn in the textbook, and to reinforce that these workbooks are introduced. As the previous RPs already told in this training, that the very much our resource persons and our mainly our SPD madam with so much brainstorm, this workbook ఈ వర్క్ బుక్ వచ్చింది మనందరికీ. సో ఈ వర్క్ బుక్ని కనుక మనము అదే విధంగా తీసుకొని వెళ్తే చాలా మనం కొత్త ప్రపంచాన్ని లేదా కొత్త టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మన క్లాస్ రూమ్లో మనం తీసుకురాగలుగుతాం. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ ద సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది వర్క్ బుక్. The workbook have been carefully mapped to the textbook. Yes, ఈ వర్క్ బుక్ చాలా జాగ్రత్తగా ప్రతి యూనిట్, ప్రతి సెగ్మెంట్, వాట్ ద సెగ్మెంట్స్ వీ ఆల్రెడీ సా ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. సో ఆ సెగ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ ఏది మిస్ అవ్వకుండా ప్రతి సెగ్మెంట్లో ఏదైతే పిల్లవాడు నేర్చుకుంటాడో, ఏదైతే స్టూడెంట్ నేర్చుకొని చేయగలుగుతాడో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా
చైల్డ్ తన సొంత సెల్ఫ్ లెర్నింగ్తో తను చేయగలిగేటట్లుగా ఈ వర్క్ బుక్ని మ్యాప్ చేయడం జరిగింది. క్రియేటెడ్ విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ టు ప్రమోట్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్. ఎస్, సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ప్రమోట్ చేయడం అనేది ఈ వర్క్ బుక్లో ఉన్న మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. The activities are designed for a quick recapitulation of the concepts learned in the textbook in particular unit. So what the concepts learned in particular unit, they are that activities are designed to recapitulations. So activities are aimed at acquiring a basic language skills and academic standards. As we know, for the academic standards and also to acquire the basic language skills, because we are introducing newly English medium. We all know teachers also took club trainings for enhance the English language to improve their language skills. So like that, children also have to improve, we are introducing the basic language skills with these workbooks to reinforce that language skills. These workbooks designed for that only. This is to help learners learn the language by providing ample space. Yes, we are giving the sufficient practice with this workbook to acquire the language skills also. Not only for the concepts, academic standards, but also to acquire language skills also, this workbook gives ample practice. This workbook is helpful for multigrade teaching also, because in our classrooms all children are in various grades. So with this workbook we can help the students to better their grades. So it is powerful tool to counter the time management of multigrade teacher. As we all know, in our schools we have only two teachers mainly. So many schools have only two teachers, single teachers are schools also so many there. So uh, so it helps to multigrade teacher very well. Worksheets incorporating in this workbook are of developing learner-centered and created with the intention of developing independent learning abilities in the children. So it is meant for childrenకి ఇండిపెండెంట్ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీస్ని ఇంప్రూవ్ చేసే విధంగా, డెవలప్ చేసే విధంగా ఈ బుక్స్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ వర్క్ బుక్స్ని ఈ విధంగా డిజైన్ ఎలా చేశారు అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా. చాలా కేర్ఫుల్గా మ్యాప్ చేశారు అనేది. ఏ విధంగా మ్యాప్ చేశారు విత్ టెక్స్ట్ బుక్స్, ఆ క్వాలిటీస్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇఫ్ యూ గో టు ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ వర్క్ బుక్, సో హియర్ ఇన్ సమ్ కొన్ని క్లాసెస్కి లెట్స్ ట్రేస్ ద కలర్ అనేవి, ట్రేస్ అండ్ కలర్ అనే యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఫస్ట్ చిల్డ్రన్ చాలా అట్రాక్టివ్గా, చాలా యాక్టివ్గా ఈ క్లాస్లో చేయగలిగే విధంగా ఇక్కడ వర్క్షీట్స్ ఇచ్చున్నారు. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ చిల్డ్రన్ విల్ color the pictures and they can trace the pictures, and also they can very interestingly, very actively they can participate in the in doing these worksheets. So in first class they introduced the workbook is started like this. So in second class also we gave like this only. So let's draw and color. In previous class, what they learned in previous class, they learned some alphabets. So to begin with that alphabets, they starts the worksheets. So and also let's draw and color. So for some worksheets they gave like this. So it designed like this. With that, children will able to do all the activities very interestingly and very enthusiastically. Okay, next we will go to the class 1 unit 3. How in all segments, how the textbook is connected with the workbook, we will see each segment. So for this I took unit 3, my fun.
With this, in this unit, we have rhyme time. In this rhyme time, in classroom activity, if we learn this, if we teach this rhyme, after this, we can go for activity in workbook activity period. For this, ఈ పీరియడ్లో రైమ్ నేర్చుకున్న తర్వాత అక్కడ కైట్స్ గురించి వాళ్ళు చూస్తారు. చాలా రైమ్ని చక్కగా రకరకాల కైట్స్ని చూస్తారు. అవి ఎలా మీరు మీ సొంత కైట్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అనేది మీరు కలరింగ్ ఇచ్చి మీ సొంత కైట్ని తయారు చేయండి అని మనం కనుక చైల్డ్కి ఈ యాక్టివిటీ చేయిస్తే అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చైల్డ్ తనకిష్టమైన కలర్స్ని వేస్తూ ఇది చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు. సో ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ వుడ్ లైక్ to do like this. So this is mapped like this. And if we go for circle time, in circle time, in this period, in classroom activity, we introduce in and on. So same pictures, with the same pictures and same manner. If we introduce like this in classroom activity, in workbook activity also, with the same pictures, children will able, by seeing the pictures only, they can identify the right answer in the classroom itself. So by giving small instructions, tick the right word. If we introduce like this, children will able to do like this. ఈ విధంగా మనము ఈ బొమ్మలను కనుక చూపిస్తే పిక్చర్స్ని మనము చైల్డ్కి క్లాస్ రూమ్ చెప్పేటప్పుడు, అంటే టెక్స్ట్ బుక్ యాక్టివిటీస్ చెప్పేటప్పుడు ఈ పిక్చర్స్ని చూపిస్తూ ఇన్ అండ్ ఆన్ని పరిచయం చేస్తే మనకి వర్క్ బుక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫిగర్ చూడగానే ఇన్ అండ్ ఆన్ అనే కాన్సెప్ట్ని వాళ్ళు ఈజీగా మనం జస్ట్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వటం ద్వారానే వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. ఎస్ in the if we see the fun time activities, yes, all the units are designed like this. As yesterday madam already told, in fun time we are introducing only 2 letters in a unit. So so here, if in this class, in this unit, n letter is introduced with 3 words. సో రీడ్ ద వర్డ్స్ అలౌడ్ అనే యొక్క ఈ సెగ్మెంట్ని కరెక్ట్గా వర్క్ బుక్లో యాక్టివిటీ 6లో చూడండి, అది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో అది చక్కగా ఈ వర్డ్స్ని నేర్చుకున్నప్పుడు చిల్డ్రన్ కెన్ ఏబుల్ టు మ్యాచ్ దీస్ పిక్చర్స్ విత్ ద వర్డ్స్. అండ్ దెన్ ఆల్సో యాక్టివిటీ 3లో ఎన్ అండ్ స్మాల్ ఎన్, క్యాపిటల్ ఎన్, they can identify in classroom activity, in textbook activity. And the same manner, we are giving the same likely activities in activity 5. So immediately children can identify capital N and small n in workbook also. So I think there is no need of teacher, no need of just we have to give instructions. Please find out capital N and small n. Like that we can, if we instruct like that only, then children will do the work, the activity in their own. So like this, if we go to the practice time, here some rhythmic words in each unit, we are introducing some rhythmic words. So with these rhythmic words, some activities also given in the workbook. So match the rhyming words. So here we have to pronounce these pictures, picture reading. We are doing picture reading. Then children will able to identify or match the rhyming words also. So like this, the workbook is designed. So here if we see the writing part, in activity 4 in this unit, so capital N and small n are trace and copy the letters. So here they gave one to trace and copy copy for one line they give, but in our workbook activities they gave a full page. So I think a sufficient practice can made by the student. Okay, so after completion of all the activities, we have self-assessment.
So with this, if we assess the student, how the children will ఎంతవరకు పిల్లవాడు నేర్చుకోగలడు, ఎంతవరకు చైల్డ్ నేర్చుకున్నాడు అనేది మనం చెప్పగలము. మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ. దీన్ని బట్టి మనం ఒక అంచనాకి we can assess the child. And also after completion of all the unit, అంటే ఒక యూనిట్ని 2 సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ చేశారు కదా. సో ఈ 2 సెగ్మెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ యూనిట్ తీసుకుంటే 3.1 and 3.2. ఆఫ్టర్ దిస్ దే కెన్ మనకి ఒక యూనిట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అసెస్మెంట్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది. సో విత్ దిస్ అసెస్మెంట్ we can use this assessment in formative assessment also. So if we go to the second class, I took Ravi's birthday lesson. In this lesson, in textbook activity sharing time, in this we explains Ravi's birthday's activity. So in a paragraph, in a page. After that, immediately in the next session, we will go to the workbook activity. So here ఇక్కడ కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చారు చూడండి. ఆ లెసన్లో ఏవేవైతే బొమ్మలు ఉన్నాయో, ఏవే పిక్చర్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ పిక్చర్ రీడింగ్ లాగా పిక్చర్స్ ఇచ్చేశారు. సో మనం లెసన్ చెప్పేటప్పుడు ఆ పిక్చర్స్ని మనం కోట్ చేస్తూ వర్డ్స్ని చెప్తూ ఉంటాం. సో చైల్డ్ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దోస్ pictures with their names. So like this, sharing time activities are designed. So in action time, if we see the action time, so here also the pictures that are observed in that lesson are in action time. These words we can teach. After that, we can go for the workbook activity. In this activity, see in this blanks and complete the crossword puzzle. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, ఒక యాక్టివిటీకి ఇంకొక యాక్టివిటీకి పోలిక లేకుండా, అంటే వెరైటీస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ దిస్ వర్క్ బుక్. అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న సెగ్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటికి కోరిలేటెడ్గా, అంటే అక్కడ నేర్చుకున్నవి చైల్డ్ కోరిలేట్ చేస్తూ తన సొంతగా మనం కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వటం ద్వారా తన సొంతగా తన యాక్టివిటీస్ని క్లాస్ రూమ్లో చేయగలడు అనే దానికి ఇవి నేను మీకు మ్యాపింగ్ చేస్తూ చూపిస్తున్నాను. అంటే ఏ యొక్క సెగ్మెంట్కి ఏ విధంగా ఏ క్లాసెస్లో ఇచ్చారు అనేది చూపిస్తున్నాను అనమాట. సో హియర్ ఏ వర్డ్ ladder is given. So with this, children can able to build this ladder, build this puzzle, crossword puzzle, sorry. So after this, I took another lesson, grandpa's village. సో హియర్ ఇక్కడ చూడండి, మనం అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ కవర్ చేశారు అనేది చెప్పడానికి నేను ఈ లెసన్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే చైల్డ్ చాలా యాక్టివ్గా క్లాస్ రూమ్లో తను ఓన్లీ రాయటం, ఫిల్ చేయటం ఇలాంటివే కాదు, తను ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ చేసే విధంగా కూడా, అంటే ఈవెన్ సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్ కెన్ డూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనే విధంగా ఇది తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ చూస్తే చూడండి, ఈ యాక్టివిటీలో మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తే ఇక్కడ ఏ ప్లేసెస్ని ఉంటాయి అనేది తెలుసుకుంటాడు చిల్డ్రన్. ఆఫ్టర్ దట్, విత్ మైండ్ మ్యాప్, చిల్డ్రన్ కెన్ ఏబుల్ టు కలెక్ట్ what the areas, what the places they saw in their village. So in activity C, if you observe, I like to go. So here we are giving free space to children to think and to give what he likes. సో ఇక్కడ ఆ పిక్చర్స్ని మనం కలెక్ట్ చేసి ఆ మైండ్ మ్యాప్లో పెట్టమని అడుగుతాం. సో ఈ విధంగా చైల్డ్ యాక్టివ్గా వర్క్ బుక్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా టీచర్ ఎంకరేజ్ చేయగలుగుతాం. సో ఇఫ్ యూ గో టు ద ప్రాక్టీస్ టైమ్, హియర్ in practice time, actually in second class we are giving some rhythmic words here also. So here we are giving some words. So for the same words we are combining the letters in workbook activity.
ఓకే. ఇక్కడ మనం చూస్తే సెకండ్ క్లాస్‌లో మనం కొన్ని అంటే రైటింగ్ యాక్టివిటీస్‌లో వర్డింగ్ అంటే సెంటెన్సెస్‌ని రాసేది మనం ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాం. ఇఫ్ యూ గో టు ద థర్డ్ క్లాస్, తెనాలి రామ అండ్ థీవ్స్ అనే లెసన్ తీసుకున్నాం. ఇన్ దిస్ ఇన్విటేషన్ పార్ట్, టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రీ రీడింగ్లో ఇన్విటేషన్ పార్ట్ని చూస్తే మనము ఇక్కడ ఈ ఇన్విటేషన్లో ఇక్కడ ఏవైతే యూస్ చేశారో అవే ఫిగర్స్ని మళ్ళీ వర్క్ బుక్ యాక్టివిటీలో వాళ్ళు యూస్ చేసే విధంగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇన్విటేషన్ అనే ఒక వర్డ్ చూడండి, ఆ వర్డ్ని తీసుకొని ఆ వర్డ్లో ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్ చేయటం చూడండి. సెకండ్ యాక్టివిటీ చూస్తే అది చాలా చక్కగా అంటే ఆ ఇన్విటేషన్ వర్డ్ చక్కగా నేర్చుకుంటే ఏ లెటర్ అయితే అక్కడ లేదో ఆ లెటర్ని ఫిల్ చేసే విధంగా యాక్టివిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో టు ద రీడింగ్ యాక్టివిటీ, రీడింగ్ సెగ్మెంట్. In reading segment also, we have so many here some paragraphs. We teach some paragraphs. With these paragraphs, we can give some activities in the worksheets. Because in this, we can in first activity, they gave to identify the 4-letter words, and in the second activity, they gave some vowel to find some vowel letters in given words. And in third activity, they give consonant to find the consonant letters in the given words. So with this also, grammar parts also, we can give the worksheets. So in fourth class, a trip of memories. If we see in this lesson also, we every part and we can build vocabulary activities, we can build vocabulary also. So here in the second activity, here we have to identify the wild animals. Children can do by learning the lesson in the previous class. So after this, if we it is also some vocabulary activities. So like this we can identify how this workbook is mapped with textbooks. So if we saw the 5th class lesson, the necklace, see here, in textbook activity, we practice WH questions, about WH questions. We introduce WH questions and what the letters that they learn in the class. So here in the workbook activity, they can write WH questions, what they learned in the textbook activity. So in second activity and third activity also, they can identify, because like this, from 1st class to 5th class, every unit and every segment is correlated or mapped very carefully with the textbook activities. So here for the last one, here a speech is given in the Wondrous Women lesson. Here they can able to read and they can able to write. After that, in workbook activity, we gave a scope to write children about Republic Day celebrations. So like by giving some clues. So like this, we can build or we can give ample practice to the children what they learned in the textbook activities. So finally, after completing the writing part or copywriting part, they give some empty pages also in every unit. Here we can write or we can assess whatever we want, whatever in the classroom activities. So or we can give a writing practice also. So like this workbook is designed. So if we go to the transaction of the workbook, on every instructional day, after completing the workbook activity, we have given 45 minutes for workbook activity. So in this workbook activity period, the student do the worksheets on their own and the concepts covered in the textbook. While transacting this segment, important we have to given to the basic learning children to encourage
multi-level or multi-grade learners. We have to give importance to the multi-grade students. So during this process, the role of the teacher is very important, and it is expected to be a facilitator. మనం టీచర్ ఓన్లీ ఫెసిలిటేటర్గా మాత్రమే ఉండాలి. ఇక్కడ మనం యాక్టివిటీ మొత్తం కూడా ఇచ్చేయకూడదు. జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి వేరెవర్ నెసరీ, ఎక్కడైతే స్టూడెంట్స్కి ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు అక్కడ మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ వర్క్ బుక్ని గైడ్ చేయాలి. So it is expected that the conversation should take place in English. మనం అనుకోవచ్చు, మనం ఓన్లీ ఈ కాన్వర్జేషన్ అంతా పిల్లాడితో ఎట్లా ఇంగ్లీష్లో మనం చేస్తాము అని మీరు చెప్తున్నారు. హౌ ఇట్ కెన్ బి అని మీరు అనుకోవచ్చు. బట్ we have to be practice like that, because we are stepping into new teaching strategies, because we are stepping into English medium. Then we have to develop our language skills also. And one more thing here, these workbooks are not only designed to develop their language skills for children, not only for children, because actually they designed for children only, but in this case, if we give practice for them, for us also, it is very useful for us also to practice. So I think however, mother tongue also may be used wherever necessary. So transaction of workbook, in transaction of workbook, please remember that this workbook has been provide ample space for developing handwriting. So I already told, for handwriting in textbooks gave one line, but in workbooks they gave ample space. It is also helpful for teacher to identify the areas where learners need additional support. ఎక్కడైతే మనము అడిషనల్ సపోర్ట్ అయితే అవసరం ఉందో దాన్ని ఎక్కడ అవసరం అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఈ యొక్క వర్క్ బుక్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. అండ్ దస్ we can do or we can work on remedial teaching. So ఎక్కడైతే అవసరమో wherever necessary we can work on remedial teaching also. It is mandatory to check worksheets activities and do the signatures. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్, అంటే మనకి ఒక వర్క్షీట్లో ఒక రెండు యాక్టివిటీస్ ఉండొచ్చు, 3 యాక్టివిటీస్ ఉండొచ్చు, అలా ఆ పేజీని బట్టి ఉంటాయి. అక్కడున్న ముందున్న టెక్స్ట్ బుక్ యొక్క యాక్టివిటీస్ని బట్టి వర్క్ బుక్లో కేర్ఫుల్గా మ్యాప్ చేశారని చెప్పాను కదా. సో ఆ వర్క్ బుక్లో ఆ యొక్క వర్క్షీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఖచ్చితంగా వర్క్షీట్ మొత్తాన్ని కరెక్ట్ చేసి కింద మనము సైన్ చేయాలి. ఈచ్ వర్క్షీట్ we have to tick the smiley under the page, so to encourage the child. So ee vidhanga manamu kindly remember that the objective of this workbook make the student to work individual ga work cheyadam kosam idi ekkuva untundi. So here I would like to give a mind maps how this workbook helps to a child, to a teacher and to a parent. Okay, if we see how this workbook is helpful for a child, the uses of workbook to a child. Please see this mind mapping. Here, it is authentic and pictures make out of the classroom. So these workbooks makes the children the pictures given in this workbook make the children to feel as they are in the out of classroom or in their own world, in other world. మన ఒక చిల్డ్రన్ ఎప్పుడైనా ఈ కార్టూన్ ఫిల్మ్స్ అవి చూస్తూ ఉంటారు కదా పిల్లలు, అవి చూసేటప్పుడు ఆ లోకంలో విహరిస్తూ ఉంటారు. అలా ఈ పిక్చర్తో కూడిన ఈ వర్క్ బుక్స్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఆ లోకంలోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఫీల్ అయ్యే విధంగా ఈ యాక్టివిటీస్ని చక్కగా డిజైన్ చేశారు. ఫోకస్డ్ లెర్నింగ్, ఫండమెంటల్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ ఆల్సో దేర్, and it is mainly designed as bilingual instruction. It is designed as bilingual because wherever necessary they gave bilingual instructions also. And it is a child friendly, and also it promotes, I already told, self learning, and also it as Ramesh sir told, peer learning also is there. Learning becomes very
joyful with these workbooks, and innovative learning also is there, and it is a gap filler also. I told you the children are in various grades, so to fill the gaps in the children, it helps a lot, and motivational emojis always encourages children. So if we see how it helps to a teacher, this workbook, this new English workbook, how helps to a teacher. If we see it focused on observation, and it is useful for remedial teaching, and also lessons extra burden as giving homework, and it is linked to textual exercises. Resource management also is there, useful for multi-grade teacher and multi-level classes also, and it identify gaps in TLP, teaching learning process lo ఏ gaps అయితే ఉన్నాయో we can identify that and we can reinforce that one. Okay, then how it useful to a parent? If we see that, yes, it focused observation and practice in child's and parent can participate in child's learning also, because they can observe every day their homework or their worksheets. If they if they observe that, they can also participate in learning process. So they can guide, with that they can guide the child and saves money. How they can save this money? Because we are not ఇక్కడ మనము నోట్స్లు అంటే హోంవర్క్ ఇవ్వడానికి నోట్స్లు ఎక్కువగా కొనాల్సిన మనం ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. ఎక్కువగా ఈ వర్క్ షీట్స్లోనే వీటిల్లో హోంవర్క్ ఇచ్చే విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దే కెన్ యాక్ట్ యాజ్ monitors, so they can monitor their children. Okay, now if we go to the okay sir, videos రెడీగా ఉన్నాయా సార్? మీరు షేర్ చేయండి. I will show you some model videos. ఎనేబుల్ షేర్ దగ్గర ఎనేబుల్ సౌండ్ కూడా ఉంటుంది, ఐడియా ఉందా మీకు? సార్ ఒక యా, మీరు వీడియో డెస్క్టాప్ మీద ఉంది కదా మీకు? ఉంది సార్. యా, దాన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి, పాస్ చేసేయండి. స్టాప్ షేరింగ్ చేయనా సార్ ఫస్ట్? యా, దీన్ని స్టాప్ షేర్ చేయండి. స్టాప్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. ఫస్ట్ వీడియోని డబుల్ క్లిక్ చేసి, డెస్క్టాప్ మీద లేకపోతే ఎక్కడున్న వీడియోలు అక్కడ ఓపెన్ చేయండి. డెస్క్టాప్ మీద సార్, 1 minute సార్. నో ప్రాబ్లం మ్యామ్, ప్లీజ్. డెస్క్టాప్ మీద డెస్క్టాప్ మీద ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఉన్నాయండి? డెస్క్టాప్ ఉన్నాయి సార్. వీడియో 1. యా, మీరు ఒక పని చేయండి. ఈసారి స్క్రీన్ షేర్ అన్నప్పుడు ఒకసారి ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ మొదలెట్టండి. క్లిక్ ఆన్ షేర్ స్క్రీన్. జూమ్లో సార్, జూమ్లో ఓపెన్ చేసి షేర్ స్క్రీన్ అని ఉంది కదా, ఓకే, దాన్ని క్లిక్ చేసి ఓకే, స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని స్క్రీన్ పైన ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, సార్. ఎనీథింగ్ మీరు పోనీ స్క్రీన్ అని కనిపించట్లేదా మీకు? స్క్రీన్ సార్, షేర్ స్క్రీన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ మినిమైజ్ చేశాను సార్. స్క్రీన్ వదిలేండి. వీడియో మీరు ఓపెన్ చేసి స్క్రీన్ మినిమైజ్ చేశాను. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తారంటే జూమ్లోకి రండి. ఇప్పుడు అది పాజ్ చేయండి వీడియో. షేర్ జూమ్ ఓపెన్ చేసి షేర్ స్క్రీన్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ మేడం. ఇప్పుడు మీరు ప్లే చేస్తూ పోండి వీడియోస్. షేర్ వీడియో సార్ వస్తుందా సార్? వీడియో వస్తుంది, సౌండ్ తక్కువ వస్తుంది. వస్తుందమ్మా, వీడియో వస్తుంది. ఓకే సార్. I will ask you some questions. Okay. See these flashcards? Do you know these words? Yes, ma'am. Yeah. Now I will ask you one by one. You have to come and pick one flashcard. You have to read that word. Okay. 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 I will ask Ishi.
See, very good. Now, Nani, come. Pick one flashcard. Show me. What is that? Shower. Shower. Show me that one. What is that? Shower. Very good. Sit down. Okay, go and sit down. Now, Kitana, come. Pick one flashcard. Show me that one. What is it? Flower. Flower. Oh, very good. See, put it there. Now, Daisy, come. What is it? Grass. Oh, very good. Put it there now. Grass. Put it there. Very good. Raja, come. Come, take one flashcard. Rose. Rose. Very good. Put it there. Very good, children. Okay, sir. This is introductory video, and this before going to start our class, our workbook class, we have to recall what they learned in the classroom. So after that, we are going to next video, activity 1. Wait, sir. I'll go to the next video. Sir, వస్తుందా సార్? లేదు మేడం, మళ్ళీ షేర్ స్క్రీన్ కొట్టాలి. మీరు షేర్ స్క్రీన్ మళ్ళీ ప్రెస్ చేయాలి. మళ్ళీ షేర్ స్క్రీన్. ఓకే, మీరు స్టాప్ షేర్ చేశారు, చేయకుండా ప్లీజ్ కంటిన్యూ. ఓకే, స్టాప్ షేర్ చేయొద్దు. ఓకే, ఓకే, షేర్. యా, ప్లే చేయండి. ఎస్. ఓకే సార్. Now, we will do workbook activity. Open your workbook, page number 17. Page number 17. All of you open your workbook. Okay, what is that activity? Fill in the blanks. Okay, what is in that? You have to fill the blanks with the suitable letter. Okay, children? Okay. For example, I will do first blank. For that, see this flashcard. Raja, see this flashcard. See. What is it? Read it. Yes. Sit down. Yes. Yes. Dash. D. Okay. What we have to write here? What? D. The dash. D. So, I will write. E. Very good. S. C. Very good. Now, write E in that blank. In that first blank in your workbook. Children, write E in the first blank in your workbook. Alana, see this flashcard. L-O dash R. Okay. So, here, what we have to fill in this blanks? W-E. Very good. So, we have to write W-E. Then, read it again. Flower. Okay. F-L-O-W-E-R. Flower. Very good. This is flower. Like this, you have to fill the blanks. All of you fill the blanks in your workbook. Very good. Okay. Now, likewise, all of you have to complete all the blanks in your workbook. Okay. Okay, like this, we have to give one example and we have to ask children to fill all the blanks in their own. Like this, in worksheet, in every worksheet, we have to complete all the activities like this only. So after this, I will show another video.
సో సార్ ఇంకొక వీడియో నేను చూపిస్తాను సార్. ఎస్ మేడం ప్లీజ్. ఈ వీడియోని క్లోజ్ చేసి స్టాప్ షేర్ చేయొద్దండి. ఎస్ థర్డ్ వీడియో. ఎస్ in these worksheets, Children, now we will in this worksheet we have 3 activities. So in each activity we have to give one example only. So this is activity 2. all of you completed activity 1. Now, see activity 2. In this, we have to do fill the blanks with the words given. Okay? So, I will read the words given. Okay, children? So, first one, rose, flowers, garden, beautiful. In these words, we have to fill the given blanks. So, first one, I will tell you. The remaining, you have to fill. Who will read this first sentence? Who will read this first sentence? No, Chadamma? Susmita, you read this sentence. Rani and Uma went to Yeah. So, here what we have to fill? garden. So, garden is the right word. So, what we have to write it right there? Garden. Very good. So, children, like that, all of you have to come finish the remaining blanks. Like this, children will able to do the remaining blanks also. So I will show another video. Madam, try to conclude, madam. Okay, Please, okay, sir. I will go for video 4. Video 2 more videos only, sir. Little bit, small only. Children, have you completed? Have you completed your workbook activities? Now, I will correct your workbooks. Okay? One by one, you have to show your workbooks. Ashita, come. Okay. Good. Yes, sir. Okay, very good. Take your workbook. Like this, we have to correct and have to give smiley after completing the workbook activity. So I will show you another small video where the children need some remedial teaching. If the children are not able to do this, the work, the activity, I have done third activity also, but if children not able to do that activity, we can go for in Telugu also we can do, we can give instructions. I will show you another video. 6. In this video, this ma'am instructed in Telugu also. వర్క్బుక్ లో ఇచ్చినటువంటి స్పెల్లింగ్స్ అన్ని మీరు రాశారు కదా, ఒకసారి ఇక్కడ బోర్డు మీద ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్పెల్లింగ్ రాయండి. కృష్ణవేణి ఒకటి రాయమ్మా. చెప్తారా స్పెల్లింగ్? ఇక్కడ జీ రాసేటప్పుడు కిందకు రాయాలి. ఇక్కడ జీ రాస్తున్నావు కదా, కిందకు వచ్చేలా రాయాలి. వెరీ గుడ్. ఏంటి ఇది స్పెల్లింగ్ చెప్పు? వెరీ గుడ్. మ్యారీ గోల్డ్. మ్యారీ గోల్డ్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? వెరీ గుడ్. Very good. Lord. Very good. Very good. Next. ఇంకొకసారి.
Very good. Lily. Uma, Umara. What is the spelling of the flower? Spelling చెప్పు. Very good. బాగా చెప్పారు మీరందరూ. క్లాస్ కొనండి. So here, this teacher also do the same activity. ఈ థర్డ్ యాక్టివిటీని నేను క్లాస్ రూమ్లో చేసిన వీడియో మనకి దీక్షాలు అవైలబుల్ ఉంది, అది చూడండి. అది ఇది వేరువేరుగా ఉన్నాయి. ఎందుకు వేరువేరుగా ఉన్నాయి అంటే రెమిడియల్ టీచింగ్, అంటే అక్కడ పిల్లలకి అర్థం కాలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకోసారి బోర్డు మీద దాన్ని చెప్తూ ఇక్కడ మేడం చెప్పున్నారు అనమాట. సో ఈ విధంగా మనము ఈ వర్క్ బుక్ని రెమిడియల్ టీచింగ్లో కూడా మనం చక్కగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు see again my PPT. So here finally I would like to say the uses of the workbook in a mind map. Sorry. So uses of the workbook here. So ఇది పిల్లలకి కానీ పేరెంట్స్కి కానీ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదు మేడం. స్క్రీన్ షేర్ చేశారా? అవ్వలేదా సార్? అవ్వలేదు మేడం. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదా సార్? లేదు మేడం గారు, మళ్ళీ ట్రై చేయండి. షేర్ స్క్రీన్ పీపీటీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సార్. సరే, స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి. ఓకే సార్. ఎస్ మేడం, కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో యూజెస్ ఆఫ్ ది వర్క్ బుక్ ఏ విధంగా మనకి ఈ వర్క్ బుక్ మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది, ఒక చైల్డ్ కానీ ఒక టీచర్ కానీ ఒక పేరెంట్కి కానీ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది చూస్తే, ఇట్స్ ఎ గ్యాప్ ఫిల్లర్, ఇట్ ప్రమోట్స్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ ఇట్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మల్టీగ్రేడ్ టీచర్ ఆల్సో, అండ్ ఇట్స్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ. వన్స్ అగైన్ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకుందాం. పేరెంట్స్ కెన్ ఆల్సో మానిటర్ చైల్డ్స్ లెర్నింగ్, టీచర్ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఏరియాస్ టు సపోర్ట్ అండ్ టు it is a very resource management also. Basic learning skills we can introduce here, and foundational learning skills also there. Well organized activities also there. Covers all academic standards, and it promotes peer learning also. For peer learning also there are so many activities, more practice with reinforcement. So like this the workbook designed very carefully and very perfectly. I think it is very useful in our teaching learning practices to improve our classroom activities. The more you practice, the better you get. So if we practice more, we can get the better results. Thank you for the patience listening. Thank you one and all. Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much, madam. Thanks for your presentation. You can stop sharing your screen, and we'll go for a question answer session. Yes, I welcome two teachers from our Andhra Pradesh, Sri P. Ashwini Garu and Dr. K. Nanaji Garu to today's session. So Nanaji Garu, you please switch on your web camera. I request you both, see, by representing our teachers, you please ask the ground level any doubts the teacher is having. The question should be very straight and precisely you can ask. Yes. I request first P. Ashwini Garu to ask either Esther madam or Ramesh sir can take questions, please. Thank you. Ashwini Garu, you please switch on your web camera and you can pose your question here, please. Ashwini Garu, are we audible? Yeah, yes, sir. Yes, you are also audible. Please go ahead. Please introduce. Good evening. Yeah, please.
Myself, I am Ashwini, SDT, MPPS Kondurpalam, Vakad Mandal, SPSR Nellore district. Sir, Madam garu cheppina PowerPoint presentation excellent, చాలా బాగుంది. అంటే ఇప్పుడు వర్క్ బుక్స్ అనేది పిల్లలకి చాలా ఉపయోగపడతాయని చాలా చక్కగా చెప్పారు. అంటే వాళ్ళ అభ్యసన అభివృద్ధిలో మరికొంత ప్రముఖ పాత్ర అనేది ఎలా పోషిస్తుంది అనేది చెప్పగలరు? No, sir. I want a clear క్వశ్చన్ క్లియర్ గా లేదు సార్, ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయమని చెప్పరా? అంటే వర్క్ బుక్ అనేది మంచి పాత్ర అనేది పోషిస్తుంది సార్. మరింతగా ఎలా సార్ నాది నెట్ ఇప్పుడే మళ్ళీ స్టేబుల్ అయింది సార్, ఒక్కసారి తీసుకోండి. మేడం, ఇప్పుడు మనము వర్క్ బుక్ ని మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి కోసమే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఏ విధంగా మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది నేను ఇప్పటిదాకా చెప్పింది. ఎందుకు అంటే మనకి ఎక్కువ అన్ని స్కూల్స్లో 2 లేదా 3 టీచర్స్ ఉన్నాము, అలాగే సింగిల్ టీచర్స్ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో మనం క్లాస్ రూమ్లో ఏ పాఠం అయితే చెప్తామో ఆ పాఠంకి సంబంధించిన యాక్టివిటీ మెయిన్ మనం చూస్తే పిల్లవాడు జస్ట్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే చేసే విధంగా మనకి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. అవి కూడా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి. సో మనం అది ఇచ్చేసి మనం ఇంకో క్లాస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఆటోమేటిక్గా. అలాగే పీర్ లెర్నింగ్ సార్ ఇందాక మనకి కోట్ చేశారు. గ్రూప్ లెర్నింగ్లో అంటే కొన్ని యాక్టివిటీస్ గ్రూప్స్గా చేసే విధంగా ఉన్నాయి, కొన్ని ఇండివిజువల్గా చేసే విధంగా ఉన్నాయి, అలా క్లాస్ రూమ్ హోల్ క్లాస్ యాక్టివిటీస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. సో ఈ విధానంలో కనుక మనం కరెక్ట్గా ఏది పోస్ట్ చేయాలో అది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగితే, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ గివెన్ టీచర్ హ్యాండ్ బుక్ ఆల్సో. టీచర్ హ్యాండ్ బుక్స్ ఇచ్చిన్నారు మనకి. ప్రతి ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా మనం ఏ విధంగా ఇవ్వాలో టీచర్ హ్యాండ్ బుక్ లో చక్కగా మనకి తెలియజేశారు. సో వాటిని మనం ఈ మూడింటిని కోరిలేట్ చేసుకుంటూ యూజ్ చేస్తే గ్రౌండ్ లెవెల్లో మనం చాలా ఈజీగా మన క్లాస్ రూమ్ ని టేకిల్ చేయగలుగుతాం. ఐ థింక్ సో. Good evening, sir. Good evening, madam. Am I audible, sir? I am Nanaji from Jilla Parishad High School, Gontapalli, Payagrava Mandal, Visakhapatnam district. I am Nanaji, Jilla Parishad High School, Gontapalli, Payagrava Mandal, Visakhapatnam district. Many teachers asked one question. Workbooks are provided to each and every class at primary level. Do the children have to write notes again? Is it necessary to write notes besides introducing the workbook? Ramesh sir, మీరు చెప్పండి సార్. Okay, good. To avoid all these unnecessary activities, workbooks were introduced. Workbook is the rich resource. You need not go for another notebooks and other things. Already madam also mentioned that it is a financial related issue also. Yes, yes. అందుకని పిల్లలతో మళ్ళా నోట్బుక్స్ రాయించాల్సిన అవసరం ఉండదు. వర్క్ బుక్ లో దేర్ ఈజ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ టు ప్రాక్టీస్ సో మెనీ థింగ్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ అవర్ స్కూల్ గ్రీన్ బోర్డ్ ఈస్ దేర్. We should utilize that board at an optimum level. Already we also observed in the previous video, the teacher made practice on the board. So we need not go for any notebooks. The teacher, I request all the teachers, don't insist our students to purchase notebooks. Workbook is enough. There are so many exercises in the workbook, lot of scope to practice. So that is enough. At the same time, there is a big question among our teacher community. Almost all teachers, most of the schools are double teacher and single teacher schools. If it is a single teacher school, how the teacher can manage all these workbooks? It is a big challenging task. At this particular situation, that single teacher is requested to follow these workbooks to handle the multi-grade situation. Ante 3rd class, 4th class, 5th class ఒకే టీచర్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అన్ని వర్క్ బుక్స్ కంప్లీట్ చేయించాలి అంటే అదంత సాధ్యమయ్యేది కాదనమాట. ఎట్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ టీచర్ హ్యాస్ టు డివైడ్ ద స్కూల్ యాజ్ ఏ హెటరోజీనియస్ గ్రూప్. ఒక గ్రూప్ లో ఒక 3rd క్లాస్, 4th క్లాస్, 5th క్లాస్ ఉండేలాగా చూసుకుని వాళ్ళకి వర్క్ బుక్ యాక్టివిటీస్ అసైన్ చేస్తే హైయర్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ విల్ హెల్ప్ ద స్టూడెంట్స్ టు కంప్లీట్ ద టాస్క్ ఇన్ లోయర్ క్లాసెస్.
ఇది ఒక పీర్ గ్రూప్ లెర్నింగ్ కి పనికొస్తుంది కాబట్టి వర్క్ బుక్ ని అలా ఒక రిచ్ రిసోర్స్ గా వాడుకోవాలి. అంతేగాని ప్రతి టాస్క్ ని మళ్ళా టీచరే చెప్పాలి అని అంటే ఉన్న 15 టెక్స్ట్ బుక్స్ కి అదనంగా ఇంకో 15 వర్క్ బుక్స్ వస్తాయి. అప్పుడు 30 క్లాసులు అవుతాయి అన్నమాట. అది కాదు గవర్నమెంట్ ఉద్దేశం. వర్క్ బుక్ ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే టు రెడ్యూస్ ద బర్డన్ ఆఫ్ ద టీచర్, టు మేక్ ద స్టూడెంట్స్ ఎంగేజింగ్ టైం, టు ఇంక్రీజ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎంగేజింగ్ టైం అన్నమాట. పిల్లలు దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఇచ్చారు. అందుకని సింగిల్ టీచర్ కి వర్క్ బుక్ అని అన్నది చాలా మంచి రిసోర్స్. అయితే సేమ్ టైం ఆ టీచర్ ఏమంటారంటే నేను ఇవన్నీ ఎప్పుడు కరెక్ట్ చేయాలి, ఎప్పుడు టిక్ కొట్టాలి అని అంటారు. మొత్తం అందరి పుస్తకాలని టిక్ కొట్టడానికి కొంత మనం స్టూడెంట్ గ్రూప్స్ కొన్నిటిని యాడ్ చేసుకోవడము, ఆ గ్రూప్ ద్వారా కరెక్ట్ చేయడము, ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క క్లాస్ కి అలా అసైన్ చేసుకోవడము, ఇలాంటి ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఒక ప్యాకేజ్ డెవలప్ చేసుకున్నట్లయితే మనం అన్ని క్లాసులకి అన్ని వర్క్ బుక్స్ వాడుకోవడానికి వీలవుతుంది అనమాట. కాబట్టి వర్క్ బుక్ ఒక ఆబ్జెక్టివే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ రిసోర్స్ టు హ్యాండిల్ మల్టీగ్రేడ్ క్లాస్ రూమ్స్. కాబట్టి మల్టీగ్రేడ్ క్లాస్ రూమ్స్ లో దీనిని వాడుకోవాలి. అన్నిటిని హెటరోజీనియస్ గ్రూప్స్ గా పిల్లల్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అలా చేసుకున్నట్లయితే టీచర్ కి బర్డన్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఎక్కువ టైం పిల్లలు టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో ఎంగేజ్ అవుతారు. కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే ఇంకా మళ్ళీ మనకి నోట్బుక్ యొక్క అవసరమే రాదనమాట. అలా కాకుండా క్లాస్ లో లెసన్ చెప్పినట్టే మళ్ళా 2:45 నిమిషాల పీరియడ్ లో కూడా టీచరు వర్క్ బుక్కే చెప్పాలి, మళ్ళీ అందరూ కూర్చోబెట్టుకోవాలి, హోల్ క్లాస్ యాక్టివిటీ లాగా చేయించాలంటే టీచర్ చాలా బర్డన్ ఫీల్ అవుతాడు. అంచేత ప్లీజ్ try to conduct heterogeneous groups. These heterogeneous groups helps each other in a peer group learning strategies. టీచర్ అక్కడ మానిటర్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. ఎస్, గుడ్. That is the beauty of English. For the last 3 days, I repeatedly said one particular thing. The beauty of English lies only in its pronunciation, its accent. That is oral practice. In the oral practice, this is also very interesting thing. Cursive writing is the beauty of English, but most of the teachers are not aware of this particular cursive writing. If the teacher is interested, there is no problem to make our students to practice in that particular way of writing skills. That is totally depend on the interest of the teacher. You need not confine to the textbook, you need not confine to the workbook, you need not confine to the particular strategy addressed by the government. Teacher has freedom, teacher has a lot of resources. You should utilize those resources in your own interest. That is the major point. If the teacher is interested on his own, he is capable to handle the things in a variety way. Cursive writing is a very interesting one. You certainly practice your students in this type of writing style. Thank you very much, sir. I thank all the teachers of Andhra Pradesh for actively participating and sending your questions and chatting a lot of things. So much of discussion is taking place, happening in the YouTube chatting and among the teachers group also. That indicating the learning is very happening among the teachers group. So really we are happy for that, and we thank today's resource person, Sri Esther Rani Garu, for giving nice presentation. I also thanks Ramesh Garu for giving clarifications on the doubts, and special thanks to both the teachers from ground level, Dr. K. Nanaji Garu and P. Ashwini Garu, for coming online and asking, representing our teachers and asking their questions on this platform. Thank you, one and all. With this, we conclude today's session, and we'll meet you tomorrow with another nice topic. So till then, take care. Take care from One COVID. small announcement, Yes, please, sir. Ismail. Yes, Tomorrow we have a special session on English. A guest resource person from NCERT will address our teachers. Oh, fantastic, So sir. please get ready. An NCERT resource person will address our teachers, particularly on phonetics and other reading strategies, how to make our students to fluent readers by using phonetic and other variety of language teaching skills. So use this particular opportunity. Thank you so much, sir. Thank you, one and all. The viewers, those who are not so far subscribed our channel, please do subscribe.
and get notifications also. Thank you, sir. All of you. Bye for today. Thank you.